VI of Scotland and James I of England came to the throne, right? Scotland oda king ah irundirupar. So Scotland, அதாவது 3 different kingdoms இருக்கும். That is Ireland, Scotland and England. இது மூணுமே வந்து இந்த டைம் ஆஃப் 18th century அப்பதான் வந்து கிரேட் பிரிட்டன் அப்படின்னு சொல்லி 3 கிங்டம் ஒன்னு சேர்ந்து பிரிட்டன் அப்படின்னு பேர் இருந்தது. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இட் வாஸ் டிவைடட் அஸ் செப்பரேட்லி. ஸ்காட்லாந்து, அயர்லாந்து, இங்கிலாந்து அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ இங்கிலாண்டோட த்ரோனுக்கு யார் வராங்களோ மேக்சிமம் அவங்க வந்து ஸ்காட்லாந்து, அயர்லாண்டுங்கிற இந்த மேஜர் கிங்டம்ஸையுமே கண்ட்ரோல்ல வச்சுப்பாங்க, ரைட்? இப்ப பாருங்க 1603ல இருந்து 1625 ஜேம்ஸ் VI ஆஃப் ஸ்காட்லாண்டோட பீரியட். ஸோ இந்த டைம்ல யூ நோ தட் ப்ராட்டஸ்டன்ட் கிங் வந்திருக்காங்க எலிசபெத், அதுக்கப்புறமும் மறுபடியும் ஒரு ப்ராட்டஸ்டன்ட் கிங். ஸோ இவங்களோட டைம்ல தான் இவங்க அசாசினேட் பண்றதுக்கான ஒரு பிளாட் நடக்கும். அண்ட் வி நோ தட் தட் இஸ் கால்ட் கன் பவுடர் பிளாட், ரைட்? தட் இஸ் கால்ட் அஸ் கன் பவுடர் பிளாட். Can you tell me எந்த வருஷம் கன் பவுடர் பிளாட்? 1605. November 5. Yeah, 1605 November 5, 1605. இது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ரோமன் கேத்தலிக்ஸ் எல்லாருமே, பிகாஸ் தே வாண்ட், இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா ரோமன் கேத்தலிசிசம் வந்து கிட்டத்தட்ட 300 இயர்ஸா அவங்களோட அவங்களுக்கான அங்கீகாரம் கொடுக்கப்படல. சோ இப்போ ஏதாவது ஒரு கிங் வந்து ஒரு மாற்றம் வந்துராதா அப்படின்னு நம்பிட்டு இருக்கிறாங்க. சோ இந்த சமயத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் ஒரு ப்ராட்டஸ்டன்ட் கிங் இங்கிலாந்துக்கு வந்திருக்காங்க. அண்ட் அட் த சேம் டைம் அவங்களுக்கான ரெகக்னிஷன் இல்ல அப்படிங்கும் போது they want to assassinate James I, who was a Protestant king. So இப்ப என்ன பண்றாங்க, there is a head called Robert, right? அவன் பேர் வந்து ராபர்ட். அவன் என்ன பண்றான்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் கான்ஸ்பிரேட்டர்ஸ் வச்சுக்கிட்டு he want to explode a bomb in the parliament, but it was an unsuccessful attempt, right? சோ கடைசியில என்ன பண்றாங்க, யாரெல்லாம் இந்த கான்ஸ்பிரசில இன்வால்வ் ஆயிருக்கிறவங்களோ எல்லாத்தையும் பிடிச்சி டிஹைட் பண்ணிடுறாங்க. சோ இட் வாஸ் an utter failure. And this particular day is remembered as Guy Fawkes Day till now, right? Bonfire வச்சு செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. Guy Fawkes அப்படிங்கிறவரு one of the conspirator in this gunpowder plot, right? அவரும் இறந்து போறாரு. எல்லாரையுமே என்ன பண்ணிருப்பாங்க, கொண்டு போட்டிருப்பாங்க. So this one particular event is called as gunpowder plot. இதே மாதிரியே தான் பாத்தீங்கன்னா அடுத்து சார்ல்ஸ் II அசாசினேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளாட் நடக்கும். That is referred as Popish plot. Okay, Popish plot 1678ல நடக்கும். பட் அதை என்னன்னு ரெஃபர் பண்றாங்கன்னா இட் இஸ் ஃபிக்டிஷியஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது உண்மையா அது நடக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி ஹிஸ்டரியில சொல்லப்படுது. பட் எனிஹவ் அதுக்கு காரணமா இருந்த ஒரு மேஜர் பர்சன் கால் டைட்டஸ் ஓட்ஸ், ரைட்? அந்த கான்ஸ்பிரசியை வந்து சார்ல்ஸ் II கொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த லீடர் பேர் வந்து டைட்டஸ் ஓட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அண்ட் லேட்டரா பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரை பிடிக்கிறாங்க. அண்ட் லேட்டர் he was punished as he tried to assassinate King Charles II and all that. So அது ஒரு செப்பரேட் கதை. So remember that gunpowder plot 1605 and Popish plot 1678. gunpowder plot யார அசாசினேட் பண்றதுக்குன்னா James I. And Popish plot யார அசாசினேட் பண்ற மாதிரியான ஒரு ஃபிக்ஷியஸ் Charles II, remember. Now இது வந்து ஜேம்ஸோட டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு லிட்டரரி ஃபீச்சர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இந்த டைம்ல மாஸ்க் கொஞ்சம் டெவலப் ஆயிட்டு இருந்தது. யூ நோ வாட் இஸ் மீன் பை மாஸ்க்? ரொம்ப கிராண்டியரா வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. பட் ஜேம்ஸ் I விட அடுத்து வந்த சார்ல்ஸ் I வந்து மாஸ்க்னா ரொம்ப பிடிக்கும். சோ அவரோட டைம்ல தான் நம்ம பார்த்தோம்னா மில்டனோட மாஸ்க் எல்லாம் வரும். ஆர்கேட்ஸ், கோமஸ், இதெல்லாம் மில்டனோட மாஸ்க்னு உங்களுக்கு தெரியும். பென் ஜான்சன் அவருமே என்ன பண்ணிருக்காரு, மாஸ்க் எழுதியிருக்கிறாரு, ஆன்டி மாஸ்க்கும் எழுதியிருக்கிறாரு, ரைட்? மாஸ்க்கும் எழுதியிருக்கிறாரு, ஆன்டி மாஸ்க்கும் எழுதின ரைட்டர் பென் ஜான்சன், remember that. And there were stage designers for mask, right? ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் வந்து பார்க்க பிரம்மாண்டமா தெரியணும் இல்லையா, அதுக்குன்னு ஸ்டேஜ் டிசைனர்ஸ் எல்லாம் உண்டு. யார் இந்த ஸ்டேஜ் டிசைனர்ஸ்? Can you tell me the name? William Daniel, Thomas. Yeah, 3 persons were there. The first one is Thomas Killigrew, and then William Davenant, and the another person is Inigo Jones. Inigo Jones is very famous. So இந்த 3 பேர் தான் ஸ்டேஜ் டிசைனர்ஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் ஏஜ் மாஸ்க் அப்படிங்கிறது. இப்ப அடுத்த ரைட்டர் யாரு, சாரி அடுத்த கிங் யாருன்னா சார்ல்ஸ் I, 1625ல இருந்து 1649.
இவர் எப்பேற்பட்டவர் அப்படின்னா ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்டோட அப்படியே அந்த ஃபுட்பாத்தை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவர் தான். இப்போ ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்டோட டைம் பாத்தீங்கன்னா he believed in divine right theory. Already I told you what is meant by divine right theory, right? அதாவது extreme power, right? God வந்து தனக்கு தான் கொடுத்திருக்காங்க and that particular king is supposed to rule the complete kingdoms. That is what divine right theory. After God, king is placed after the line of God, right? அதுதான் டிவைன் ரைட் தியரின்னு சொல்றோம். சோ ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்டும் அதான் பிலீவ் பண்றாரு, சார்ல்ஸ் த ஃபர்ஸ்டும் அதான் பிலீவ் பண்றாரு. இப்ப சார்ல்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவரோட டைம் பீரியட்ல அடிக்கடி பார்லிமெண்டே இருக்காது. he dissolved parliament often. சோ இது என்ன இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் ஆக ஆரம்பிக்குது, ரைட்? அதனாலதான் அவருக்கும் பார்லிமெண்டேரியன்ஸ்க்கும் இடையில ஒரு கான்ஃபிளிக்ட் வந்துகிட்டே இருக்கும், ரைட்? சோ லேட்டரா என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க, கூப்பிட்டு பேசுறாங்க, ரைட்? இவர் எதுக்கும் உடன்படுற மாதிரி இல்ல. that is reason for civil war which happened in 1642, right? 1642ல ஒரு சிவில் வார் வருது. மறுபடியும் கான்வர்சேஷன்ஸ் வரும், பட் that is failed one. கடைசி என்ன பண்றாங்க, கூப்பிட்டு பார்த்து he was beheaded. Charles the first was beheaded by the parliamentarians, right? Later on பாத்தீங்கன்னா பார்லிமெண்டேரியன்ஸோட சார்பில் யார் அடுத்து பவருக்கு வரா? obviously Oliver Cromwell, right? So 1649ல இருந்து 1660 வரைக்கும் காமன்வெல்த் பீரியட் அப்படின்னு அதை ரெஃபர் பண்றாங்க, right? Which is also referred as Puritan interregnum. Okay, Commonwealth period or Puritan interregnum, 1649 to 1660. Remember that. And Lord Oliver Cromwell என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தன்னை ஒரு ப்ரொடெக்டரா அறிவிக்கிறார். That's why he was called as Lord Protector, right? எந்த வருஷம் அப்படி வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாரு அப்படின்னா 1653. He called himself as a Lord Protector. So that's why ப்ராடெக்டரேட் பீரியட் அப்படிங்கறத செப்பரேட்டா நம்ம ரெஃபர் பண்றோம், சரிங்களா? ஆலிவர் கிராம்வெல் 1658 வரைக்கும் தான் இருந்திருப்பாரு. சோ 1653ல இருந்து 1658 ப்ராடெக்டரேட் பீரியட் சொல்றோம், ரைட்? ஆலிவர் கிராம்வெல் உடம்பு சரியில்லாம இறந்து போயிடுச்சு. அடுத்த பையன் இருக்கிறாரு ரிச்சர்ட் கிராம்வெல். ஆனா ஆலிவர் கிராம்வெல் அளவுக்கு ஒரு கரிஸ்மேட்டிக் பர்சன் யாரு கிடையாது, ரிச்சர்ட் கிராம்வெல் கிடையாது, ரைட்? He was easily defeated by Charles II, who is the son of Charles I, right? So the Charles II வராரு, அழகா த்ரோன எடுத்துக்கிறார். So 1616, monarchy was restored. Remember, that's why that particular period is called as restoration period, right? And remember 1649ல இருந்து 1660 வரைக்கும் monarchy அப்படிங்கிறது இங்கிலாந்துல இல்ல, right? It is a time of commonwealth, right? That's why that particular period is referred as commonwealth period. And peopleோட சார்புல இருந்து ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்றாரு, he is ruling. But anyhow, அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா there were no entertainments, right? People were so religious or they were forced to be religious, right? நீங்க பாத்தீங்கன்னா சர்ச் இருக்கா, சர்ச் எந்த நேரமும் பிரேயர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். உங்களுக்கு there will be no entertainment. உங்களுக்கு theaters were closed during the time of commonwealth period. theaters இருக்காது, ரைட்? 1642ல சிவில் வார் வந்திருக்கும், அதே டைம்ல தான் என்ன இருக்கும், தியேட்டரும் க்ளோஸ் பண்ணிருப்பாங்க. தியேட்டர்ஸே இல்ல அப்படிங்கும் போது பர்பஸ் டிராமா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கான பர்பஸும் கிடையாது. ஸோ டிராமாஸ் அந்த டைம்ல கிடையாது. யூ கேன் ஃபைண்ட் மோர் அண்ட் மோர் ப்ரோஸ் ஒர்க்ஸ் தட் டைம். ப்ரோஸ் ஒர்க்ஸ் எழுதுவாங்க, பொயட்ரி எழுதுவாங்க, which is completely religious. So this is how the backdrop will be. அதனாலதான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டைம்ல மில்டனோட ரிலீஜியஸ் ஒர்க் வரும், மில்டனோட சட்டாரிக்கல் ஒர்க்கும் இருக்கும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ரெஸ்டோரேஷன் டைம்க்கு முன்னாடில இருந்தே ட்ரைடன் இருப்பாரு. ஸோ ட்ரைடனோட ரிலீஜியஸ் ஒர்க்ஸும் இருக்கும், சட்டாரிக்கல் ஒர்க்கும் இருக்கும், ரைட்? ஸோ ஆல் சச் திங்ஸ் வேர் தேர் டியூரிங் திஸ் பர்டிகுலர் டைம், ரைட்? அண்ட் அடுத்து பாருங்க, சார்ல்ஸ் II 1660ல இருந்து 1685 வரைக்கும் இருந்திருப்பாரு. இப்போ இவர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா he was Protestant obviously, பட் தன்னோட டெட் பெட்ல, அதாவது 1685ல he proclaimed himself as a Roman Catholic, ரைட்? இறக்கும் போது தன்னை வந்து ரோமன் கேத்தலிக் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு அவர் என்ன பண்றாரு, டெட் பெட்ல இறந்து போயிரு. யாரு, சார்ல்ஸ் II. சோ இப்போ அடுத்து ஒரு பிரச்சனை வர ஆரம்பிக்குது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம பாத்துட்டு இருக்கோம், ப்ராட்டஸ்டன்ட்க்கும் ரோமன் கேத்தலிசிசம்க்கும் இடையில அடிக்கடி கான்ஃபிளிக்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. சோ ஏதோ ஒரு கிங், அடுத்து வரக்கூடிய கிங் வந்து கேத்தலிக்கா இல்ல ப்ராட்டஸ்டன்டா அப்படிங்கிற ஒரு கிளாஷ் இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கணும், ரைட்? சோ லெட் மீ ஆஸ்க் ஃபியூ क्वेश्चंस and then I'll continue, ரைட்? ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா you can ask me because this is very basic. இது தெரிஞ்சாதான் அடுத்து you can able to answer. And I have a request for our old students.
give some space for newcomers, right? Let them answer some questions. If not, give some time for them, or 10 seconds time கொடுங்க. If they can able to answer, they'll, or otherwise you can answer. Clear? But you have to give time for them. They have to think and answer, right? Okay, let me ask questions. So tell me, James the first time period. Someone? 1603 to 1625. Good. Your name? Alpha Juliet. Okay. Charles the second, அவங்களோட time period சொல்லுங்க பாப்போம். 1625 to 1649. 1625 to 1649. Tell me some, at least two stage designer of that mask. Inigo Jones, Davenant. Yeah, William Davenant, Inigo Jones. Okay. Which king was beheaded? Charles First. Charles the First. Very good. And then Commonwealth period. 1649 to 1660. Yeah. Who called himself as Lord Protector? Oliver Cromwell. Oliver. Oliver Can you tell me the Protectorate period? 1653 to 1658. Very good. 1653 to 1658. Okay. When Restoration period began? 1660. Yeah, 1660. 1649. 1660. Restoration. அதாவது monarchy was restored. Remember that. சரிங்களா? Commonwealth period அப்படிங்கிறது 1649 ல இருந்து 1660. 1660 ல restoration period began. ஏன்னா monarchy was restored. Right? Charles II வந்தாச்சு. அவ்வளவுதான். ஆலிவர் கிராம்வெல், ரிச்சர்ட் கிராம்வெல், பியூரிட்டன் இன்டர்ரெக்னம் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. Right? So restoration period is this. Clear? Hope it is clear. Gunpowder plots in the வருஷம் 1605. 1605. Popish plot 1678. 1678. Yeah, எந்த king assassinate பண்றதுக்கான plot? Charles II. Charles II. Charles II. What about gunpowder plot in the king? James the First. James the First. James the First of England is also called as 6th of Scotland. Yeah, James the 6th of Scotland. Clear, all of you? Hope it is clear. Any doubt you can ask. Okay, hope it is clear. So we'll move on. இப்ப next பார்க்கலாம். James second அடுத்து வந்தாச்சு. சரிங்களா? இவரு James the 7th of Scotland, James the 2nd of England அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது நீங்க இப்படி ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். பெட்டர் James the 2nd படிங்க. James the 2nd of England. So இவரோட டைம் 1685 ல இருந்து 1688. இந்த இடத்துல இருந்து தான் உங்களுக்கு வந்து கிளாஷஸ் அப்படிங்கிறது ஆரம்பிக்குது. ரைட்? ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, James II was a Catholic. ரைட்? உங்களுக்கு இங்கிலாந்துல பாத்தீங்கன்னா மேஜர் பாப்புலேஷன் வேர் ப்ராட்டஸ்டன்ட். இவ்வளோ நாள் ப்ரொட்டஸ்டன்டிசம் தான் இருந்தது. ப்ராட்டஸ்டன்ட் கிங்ஸ் தான் ரூல் பண்ணியிருக்காங்க. ஈவன் தோ சார்ல்ஸ் II டெட் பெட்ல கேத்தலிக்னு சொல்லியிருந்தாலும் அடுத்து வரக்கூடிய அவங்களை வந்து பாப்புலேஷன் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்துதான் வந்து கிங் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. பட் ஜேம்ஸ் II வந்து ஒரு கேத்தலிக். So it was not accepted by the people, right? And at the same time, ரெண்டு விதமான பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் உண்டு. அவங்களாலையும் அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியல ஜேம்ஸ் த செகண்டோட பவரை. ஸோ இவரை ஓவர் த்ரோ பண்ணிட்டு த்ரோனுக்கு யார் வரணும்னு நினைக்கிறாங்க? ஒரு ப்ராட்டஸ்டன்ட் கிங் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ரைட்? So அதுவும் நடக்குது because of glorious revolution. Can you tell me which year glorious revolution happened? Glorious revolution 1688. Remember glorious revolution. And one more thing, John Dryden poet laureate ஆயிருப்பார் 1668 ல. 1668 John Dryden became the first official poet laureate of England. 1688 அவரை poet laureateshipல இருந்து ரிமூவ் பண்ணிருப்பாங்க. ரைட்? இது வரைக்கும் எந்த கிங்ஸ் எந்த ஒரு போயட்ரியுமே வந்து poet laureateshipல இருந்து ரிமூவ் பண்ணது கிடையாது. ரைட்? ஆனா so far till now யாருமே ரிமூவ் பண்ணப்பட்டது கிடையாது. ஆனா Dryden தான் he is the first official poet laureate, and at the same time he was removed from his poet laureateship.
ரைட். ரீசன் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ட்ரைடன் நேரத்துக்கு தகுந்தாப்புல காலத்துக்கு தகுந்தாப்புல தன்னை மாத்திக்கக்கூடிய ஒரு ரைட்டர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ப்ராட்டஸ்டன்ட் கிங் வந்தாங்கன்னா ப்ராட்டஸ்டன்ட்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க, ரோமன் கேத்தலிக் வந்திருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. சோ எந்த கிங் இருக்கிறாங்களோ அதை பொறுத்து தன்னோட ரைட்டிங்ஸை வந்து எழுதக்கூடிய ரைட்டர் தான் ஜான் ட்ரைடன். வேற வழி கிடையாது சரிங்களா. ஏன்னா அதுக்கு தகுந்தாப்புல மாத்திக்கிட்டாதான் ஓடும் அப்படிங்கறதுனால somehow he'll act like that. சோ இந்த காலகட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா 1688 it was a time of யாரோட டைம்? ஜேம்ஸ் தி செகண்ட். ஜேம்ஸ் தி செகண்ட், ரைட். ஜேம்ஸ் தி செகண்ட் என்ன கிங்னு நம்ம பாக்குறோம்? Catholic. யா, அதே டைம்ல என்ன நடந்துட்டு இருக்கு இப்போ 1688ல? Glorious Revolution எதனால நடக்கு? To overthrow the power of James II, which means Roman Catholicism அப்படிங்கிறது எண்ட் ஆகணுங்கிறது தான் ரீசன். அப்ப அடுத்து வரக்கூடியது யாருதான்? As you said, William III of Orange and also Mary, they were Protestants, right? Protestants monarch. So இப்ப அவங்க வராங்க. அப்ப என்ன பண்றாங்கன்னா, இவர் வந்து poet laureate, ரைட். இப்ப அவர் ரோமன் கேத்தலிக்கா இருக்கிறாரு. 1688ல ரோமன் கேத்தலிசிசம்க்கு ஆள் மாறி இருப்பார். சோ இந்த சமயத்துல அவர் ரோமன் கேத்தலிசிசம்ல இருந்து நீங்க ப்ராட்டஸ்டன்ட்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லவும் அவர் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டார். இல்ல, நான் கேத்தலிக்கா தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னதுனால he was removed from this poet laureate. Hope you can able to understand, right? அடுத்த ப்ராட்டஸ்டன்ட்ஸ் வந்ததுனால as a Roman Catholic you can't able to be in the poet laureate, right? So he was removed. That is the reason. Okay, so இப்போ glorious revolution நடந்தது. Somehow James II was overthrown from his power, and later on William III of Orange and Mary II, they come to the power 1689, right? And in between நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஜேம்ஸ் II வந்து அங்க இருந்து போராடிட்டே இருப்பார். எப்படியாவது நம்ம மறுபடியும் இங்கிலாண்டோட த்ரோனை ஓடி போனவர் மறுபடியும் ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்பார், ரைட். அதுக்கப்புறம் அவரோட வாரிசுகளான ஓல்டு பிரிட்டண்டர், யங் பிரிட்டண்டர் அப்படின்னு ஒரு 2 கேரக்டர் வரும், ரைட். அந்த ஓல்டு பிரிட்டண்டர், யங் பிரிட்டண்டர், அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுவாங்க, எப்படியாவது நம்ம இங்கிலாண்டோட த்ரோனை வந்து நம்ம பிடிச்சிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தே பிளான். பட் எதுவுமே நடக்காது. ஸோ தட்ஸ் கால்டு ஜாகபைட் ரைசிங் இன் லாட்டின், ரைட். ஜாகபஸ் அப்படிங்கிறது ஜேம்ஸ் ரெஃபர் பண்ணும். இன் லாட்டின் டேர்ம் ஜாகபஸ் அப்படிங்கிறது ஜேம்ஸ் ரெஃபர் பண்ணும். தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்ட் ஜாகபைட் ரைசிங். They want to get the power again. So it happened multiple times. I have given some years, like 1689ல ஒரு தடவை நடந்திருக்கும், 1715 and then 1745. So multiple times it happened. I mentioned 3 years. Jacobite rising, and also called Argyle rising. So Argyle rising is 1685. That is also same. As I told you, கிங்டம்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அயர்லாந்து, ஸ்காட்லாந்து அண்ட் இங்கிலாந்து, இது மாதிரி மூணு அண்ணா இருக்கு. இங்கிலாந்துல பாத்தீங்கன்னா ஜாகபைட் ரைசிங் நடக்குது. ஆர்கைல் ரைசிங் அப்படிங்கிறது ஸ்காட்லாந்துல நடக்கும். ஓகே, அதுவும் சேம் ரீசன் தான். எங்களுக்கு கேத்தலிக் கிங் வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் ஆர்கைல் ரைசிங் அப்படிங்கிறது. அந்த ஆர்கைல் அப்படிங்கிறது வேற ஒருத்தர் இல்ல, ஆர்ச்சிபால்ட் கேம்பல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏர்ல் இருப்பார் சரிங்களா. அந்த ஆர்ச்சிபால்ட் கேம்பல் தான் இந்த ஆர்கைல் ரைசிங்கை வந்து லீட் பண்ணுவார், right? So that happened in 1685. Remember that. Now, major events, 11 years of tyranny அப்படின்னு சொல்லி 1629ல இருந்து 1640 வந்து ரெஃபர் பண்றாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொன்னேன், சார்ல்ஸ் ஃபர்ஸ்டோட டைம்ல அடிக்கடி பார்லிமெண்ட்டை டிசால்வ் பண்ணிட்டே இருப்பாரு அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. அடிக்கடி பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அதை வந்து இப்படி கூட ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. அவரோட டைம்ல சில கிளாஷஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறதுனால 11 years tyranny அப்படின்னு சொல்லிட்டு 1629ல இருந்து 1640 ரெஃபர் பண்றாங்க. இதை ரெஃபர் பண்றது யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஹிஸ்டாரியன், பிக் ஹிஸ்டாரியன். His name is Gardiner, right? Just for an information I have added his name. நீங்க அந்த நேமை ஞாபகம் வச்சுக்கணுங்கிற அவசியம் எல்லாம் கிடையாது. Anyhow you should know. Okay, Charles the First ruled without parliament during this time. Remember that. And then the next major event is Bishop's War. எங்க பிஷப்பே வேண்டாங்க சர்ச்சுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு bishops were expelled, right? And that later on that is the reason for Bishop's War 1639ல இருந்து 1640 வரைக்கும், right? It happened in Scotland and England. And then Civil War, as I told you, 1642. Theatres were closed in 1642. And then the very major event of this particular century அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா licensing act சொல்லலாம், right? Because என்ன நீங்க எழுதினாலும், ரைட், ரைட்டர்ஸ் எந்த மாதிரியான புக்ஸ் எழுதினாலும் அதை வந்து பார்லிமெண்ட்ல இருக்கிறவங்க தே ஷுட் ரீட். அண்ட் அவங்கதான் என்ன பண்ணணும், ஓகே திஸ்
book can publish அப்படிங்கிற மாதிரி they have to give approval, right? So that is licensing order 1643. இப்போ சப்போஸ் இப்போ அந்த பார்லிமெண்ட்ல உள்ளவங்களுக்கு அந்த புக் வந்து கான்ட்ரவர்சியா இருக்கிற பட்சத்துல இட் கான் பி பப்ளிஷ்ட். அண்ட் அட் த சேம் டைம் எந்த ஒர்க்கும் அனானிமஸா பப்ளிஷ் ஆகக்கூடாது, எல்லாமே வந்து பர்டிகுலர் நேம் போட்டுதான் பப்ளிஷ் பண்ணணும். பிகாஸ் நீங்க அந்த டைம்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய அனானிமஸ் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் வரும், அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து லைசன்சிங் ஆக்ட்ல உண்டு. தெர் இஸ் நோ ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மில்டன் அதனாலதான் பேசியிருப்பாரு. எந்த ஒர்க்ல பேசியிருப்பாரு, ஆஹா இங்க ஃப்ரீடம் பறிக்கிறீங்க பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் லைசன்சிங் ஆக்ட் ஆஃப் 1643. வாட் இஸ் தட் ஒர்க்? ஏரியோபாஸ்டிகா, ரைட்? ஏரியோபாஸ்டிகால தான் லைசன்சிங் ஆக்ட் ஆஃப் 1643 கண்டெம் பண்ணி பேசியிருப்பார். எகெயின்ஸ்ட் லைசன்சிங் ஆக்ட் ஹேப்பன், அது நம்ம அடுத்து பார்க்கலாம். Right, then some other events like theater ban, right? Theater ban were lifted in 1660, which means okay, restoration period vandacha I jolly, right? Ivlo naal enna pannachu, prayer. Now it is a time of monarchy, right? So somehow theater close panna time அப்படியே முடிஞ்சு போச்சு. Now theaters were open in the year 1660. And also establishment of Royal Society, please keep that in your mind. Royal Society of England was established in the year 1660. It is nothing but இந்த சொசைட்டியோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, people should develop their scientific temperament. That is the main reason for establishing this Royal Society, right? And so many writers were later associated with this Royal Society of England, right? அதுதான் நாங்க கொடுத்துருக்கேன், to promote rational inquiry, research and the development of science, right? And later இதே டென்யூர்ல தான் உங்களுக்கு என்ன வருது, 1665ல இருந்து 1666 plague happened. 1665 la another event like Dutch war on 1665 la plague இருக்கும். 1666 la great fire of London. ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்ன நடக்கணும் அந்த 1666 ல, you know that plague வரதுக்கு முக்கியமான காரணம் வந்து rats, இதானே? சோ இந்த ராட்ஸ் எல்லாமே இந்த 1666 கிரேட் ஃபயர், லண்டனோட மேசிவ் பில்டிங் எல்லாமே டேமேஜ் ஆயிருக்கும். ஆனா அந்த ஃபயர்ல இந்த எலிங்க எல்லாம் செத்து போடும். சோ பிளேக் அந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாப் ஆகுறதுக்கு கிரேட் ஃபயர் ஆஃப் லண்டன் ஒரு காரணமா அமையுது. கேன் யூ டெல் மீ த ரைட்டர் ஹூ கேம் அப் வித் தி புக் கால்ட் தி கிரேட் ஃபயர் ஆஃப் லண்டன்? பீட்டர் அக்ராய்ட். பீட்டர் அக்ராய்ட். Okay, Peter Ackroyd. தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. The Great Fire of London is a novel by Peter Ackroyd published in 1982. Okay, அது பாத்தீங்கன்னா it is about a little Dorrit. அதாவது சார்ல்ஸ் டிக்கன்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், ரைட்? அவர் என்ன எழுதியிருப்பார், லிட்டில் டாரிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒர்க் எழுதியிருப்பார். சோ இந்த கதையில கிரேட் ஃபயர் ஆஃப் லண்டன்ல you know there was a filmmaker. His name is Spencer Spender. I'm talking about the Great Fire of London novel. Okay, I repeat, the Great Fire of London is a novel by Peter Ackroyd. 1982 work இது. இதுல Spencer Spender அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மேஜர் கேரக்டர். He was a filmmaker. He want to make a film, right, based on Little Dorrit by Charles Dickens. Charles Dickens எழுதின இந்த நாவலை ஒரு ஃபிலிமா கிரியேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாரு. சரிங்களா? Little Dorrit ஓட கான்செப்ட் என்ன? What is the theme of Little Dorrit by Charles Dickens? It satirized the British class system. சரிங்களா? And at the same time debtors prison. Satirize the debtors prison. கடன் அந்த காலத்துல பாத்தீங்க, விக்டோரியன் சொசைட்டில கடன் வாங்கிட்டு திருப்பி ரீபே பண்ணலைன்னா அவங்களை பிரிசன்ல போட்டுருவாங்க. அதான் டெட்டர்ஸ் பிரிசன். சோ அதுலதான் அந்த லிட்டில் டாரிட், ஏமி டாரிட் அப்படிங்கிற மேஜர் கேரக்டரோட அந்த குழந்தை பிறந்து வளர்றது எல்லாமே மார்ஷல் ஷியா பிரிசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரிசன்ல தான் அது வளரும், ரைட்? சோ அதுதான் லிட்டில் டாரிட்டோட கதை. அந்த கதையை வந்து மார்ஷல் ஷியா பிரிசன்ல அது செட் ஆயிருக்கும். சோ அதே மாதிரி வந்து ஒரு ஃபிலிம் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த ஸ்பென்சர் நினைப்பான், ரைட்? சோ அப்படிதான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டோரி மூவ் ஆகும். The Great Fire of London அப்படிங்கிறது. Can you able to understand? Should I repeat anything? Hope I'm clear. Can you please tell me yes or no? Clear, ma'am. Yeah, okay. So then Clear, ma'am. correct. Yeah, thank you. So Popish plot 1678 இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். என்ன கிங் அசாசினேட் பண்றதுக்காக Popish plot? Charles the Second.
Charles the Second. Charles the Second. அடுத்து பாருங்க எக்ஸ்க்ளூஷன் பில். அடுத்து பாருங்க 1678ல பாப்பிஷ் பிளாட், 1679ல எக்ஸ்க்ளூஷன் பில். எக்ஸ்க்ளூஷன் பில் எக்ஸ்க்ளூடிங் சம்ஒன் அப்படின்னா யாரு? கேத்தலிக்ஸை எக்ஸ்க்ளூட் பண்றாங்க. எதுல இருந்து? த்ரோன் அட்டைன் பண்ணக்கூடாது, எந்த விதமான கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிலயுமே அவங்க இருக்கக்கூடாது. அதெல்லாம் பீனல் லாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நிறைய லாஸ் எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க, ரைட்? அதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ரோமன் கேத்தலிக்ஸ் வந்து எந்த விதமான கவர்மெண்ட் பொசிஷனும் அட்டைன் பண்ணக்கூடாது, எந்த விதமான பொலிட்டிக்கல் ஏரியாலுமே வந்து தே ஷுட் நாட் பார்ட்டிசிபேட். அந்த மாதிரி நிறைய உங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க யாருக்கு? கேத்தலிக்ஸ்க்கு. ஸோ அதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், எக்ஸ்க்ளூஷன் பில் 1679, right? Keep that in your mind. And there was two powerful political party during that time. One is Whigs and another one is Tory, right? Whigs அப்படிங்கிறது இது இப்பவுமே தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா அடுத்து த்ரூ அவுட் சோ மெனி சென்ச்சுரிஸ்லயுமே இவங்களோட டாமினன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும். ஆல்ரெடி நான் சொன்னதுதான், சமூகமும் பாலிடிக்ஸும் சரி அண்ட் லிட்ரேச்சரும் சரி எல்லாமே ஒரு இன்டர்கனெக்டடாவே தான் போகும், சரிங்களா? ஸோ அதனால வி ஷுட் நோ. ஸோ விக்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா தேவர் ஒர்க் ஃபார் அ காமன் பீப்புள், சரிங்களா? காமன் பீப்புளுக்கான ஒரு பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆன் தி அதர் ஹேண்ட் டோரி, தே பிலீவ் மொனார்க்ஸ், சரிங்களா? தே சப்போர்ட்டட் மொனார்க்ஸ், தே சப்போர்ட்டட் தி டிவைன் ரைட்ஸ் ஆஃப் த கிங். அவங்க தான் டோரி, சரிங்களா? அப்ப அவங்க வந்து கன்சர்வேட்டிவ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். டோரி தேவர் கன்சர்வேட்டிவ், விக்ஸ் தேவர் ஃபார் காமன் பீப்புள். They work for the benefit of common people, right? And religious conflict இந்த சைட்ல என்ன அப்படிங்கிற கதைலாம் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் சொல்லிட்டேன். You can take this screenshot. நான் சொன்ன கதை தான் இதுல நான் கொடுத்திருக்கேன். You can read it later. Okay? I'm moving on. Major writers of this time. இப்பதான் நம்ம கண்டென்ட்க்கு வந்திருக்கோம். இப்ப நான் சொன்ன எல்லா கான்செப்ட்ஸுமே முக்கியம் தான், சரிங்களா? முக்கியம் இல்லாத நான் நடத்தவே மாட்டேன். சோ அதனால எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுங்க, சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. மேஜர் ரைட்டர், undoubtedly a prolific writer, John Dryden. And then we have a restoration comedy playwrights, right? Major playwrights were there. William Congreve, he is well known for his play The Way of the World, right? The Way of the World 1700 publication. எப்படி ஞாபகம்? இப்போ வரைக்கும் எனக்கு அது ஞாபகம் இருக்கு. ரீசன் என்னன்னா, ஜான் ரைடன் 1700ல இறந்து போயிருப்பாரு. வில்லியம் கான்கிரீவ் தன்னோட ஒர்க் த வே ஆஃப் த வேர்ல்ட 1700ல பப்ளிஷ் பண்ணிருப்பாரு. somehow interlinked and have studied. இப்போ வரைக்கும் I can able to remember that. somehow இப்படி கனெக்ட் பண்ணி படிங்க, ஞாபகம் இருக்கும். Then William Wycherley, The Country Wife, right, is his famous work. The Country Wife, The Plain Dealer, இதெல்லாமே வில்லியம் வைஷர்லியோடது. Then George Etheridge, another notable writer of this time. And then the Love in a Tub அப்படின்னு ஒரு ஒர்க்ல இருப்பாரு. That is Comical Revenge. George Etheridgeோட Comical Revenge is famous. And then Fopling Flutter, yeah, The Man of Mode or Sir Fopling Flutter is his famous work. Then John Vanbrugh. John Vanbrugh, you know, he was knighted by the king in the year 1714. John Vanbrugh, he was knighted by the king in the year 1714. And then George Farquhar, right, Recruiting Officer is his famous work. And then Thomas Shadwell, you know, John Drydenோட ஒரு பெரிய லிட்ரரி ரைவல் யார் தான்? தாமஸ் ஷேட்வெல். ஜான் ரைடனோட நிறைய ஒர்க் லைக் மெக்ஃப்ளெக்னோ ஆப்வியஸா யாரை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருக்கோம்? தாமஸ் ஷேட்வெல்ல கிரிட்டிசைஸ் பண்ணிருக்கோம். மெக்ஃப்ளெக்னோ இஸ் a well known satirical poem of John Dryden, ரைட்? நிறைய prescribed poem தான் அது, நிறைய காலேஜஸ்ல prescribe பண்ணிருக்காங்க. Then Thomas Otway, Nathaniel Lee, they were some other tragedy writers you should know. Nathaniel Lee wrote The Rival Queens. The Rival Queens is famous. And then notable poets, Dryden, Samuel Butler, Hudibras. இது ஒரு தடவை கேட்டிருந்தா, நிறைய தடவை இந்த கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. சாமுவல் பட்லரோட Hudibras. And then John Bunyan, Pilgrim Progress. ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். 1678 பப்ளிகேஷன். என்ன நடந்தது 1678ல? Popish plot. And now remember Samuel Bunyan's Pilgrim Progress was also published in 1678. Clear? And there was another writer called William Temple. Can you able to remember? இவர் கிட்ட செக்ரட்டரியா ஒர்க் பண்ணிருப்பாரு ஒருத்தர், அவரும் பயங்கரமான ரைட்டர். Jonathan Swift. Yeah, very good. Jonathan Swift. William Temple is often remembered as an originator of England gardening.
லேண்ட்ஸ்கேப் கார்டனிங் இன் இங்கிலாந்து. அதாவது அதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்குன்னு ஒண்ணும் கிடையாதுங்க. அந்த கார்டனிங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலாந்துல ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டது நம்ம வில்லியம் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். பாதி லைஃப்ல ரிட்டையர் ஆயிட்ட ஆள் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு, லேண்ட்ஸ்கேப் கார்டனிங்ல தனக்கு அவருக்கு அதிகமான இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு. ஸோ அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு வில்லியம் டெம்பிள். ரைட். ஸோ ஜானதன் ஸ்விஃப்ட் தன்னோட ரைட்டிங்ஸ்ல நிறைய இடத்துல வந்து வில்லியம் டெம்பிளை வந்து டிஃபெண்ட் பண்ணி எழுதியிருப்பார். வில்லியம் டெம்பிளை டிஃபெண்ட் பண்றதுக்காக அவர் எழுதின ஒர்க் தான் பேட்டில் ஆஃப் புக்ஸ். ரைட். நான் லார்ட் ஹாலிஃபெக்ஸ் அண்ட் தென் டைரி ரைட்டர்ஸ் ரிப்பீட்டட், மாத்தவே மாட்டான், இது அப்படியே கேட்பான். ரைட். எந்த சாம்பல் பீட்ஸோட டைரி எந்த டைம் பீரியட் அப்படின்னு கேட்பான். 1660ல இருந்து 1669ல உள்ள என்னெல்லாம் நடந்திருக்குமோ அது எல்லாத்தையுமே இந்த ஆள் என்ன பண்ணிருப்பாரு, டைரியில நோட் டவுன் பண்ணி வச்சிருப்பாரு. And not only year, they'll ask with date and month. So remember January 1st, 1662, May 31st, 1669. And then John Evelyn, இவருமே ஒரு டைரி ரைட்டர். Right? Now John Dryden, I'll introduce the author now, right? And then elaborate we'll see. John Dryden nale you should remember he was the first comparative critic. 1631 la 1700 இவரோட டைம் பீரியட். எந்த ஒர்க்ஸ் 1700ல பப்ளிஷ் ஆச்சுன்னு பார்த்தோம். The way of the world. He was the first comparative critic, and he was an English poet, translator, right? And he became the first official poet laureate in the year 1668, right? And Sir Walter Scott called him Glorious John. They'll ask like that, who called John Dryden as Glorious John? Right? Walter Scott. He was a historical writer. Walter Scott and எடுத்துக்கிட்டாலே கென்னல்வர்த் அப்படிங்கிற ஒர்க் ஞாபகம், வேவர்லி நாவல்ஸ், ரைட்? அது எல்லாமே அவர் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஒர்க்ஸா தான் எழுதுவார். கெனில்வர்த் இவர் வந்து 19th சென்ச்சுரி யாரு கெனில்வர்த், சரி யாரு நம்ம வால்டர் ஸ்காட். அவர் வந்து குவீன் எலிசபெத்தோட டைம் பேஸ் பண்ணி எழுதியிருப்பாரு கெனில்வர்த் அப்படிங்கிற ஸ்டோரி, நல்லா இருக்கும். And then Dryden went to Trinity College, Cambridge, right? And then he called Abraham Cowley. Abraham Cowley என்ன போயட்னு தெரியும் நமக்கு? Was a metaphysical poet. படிச்சிருப்பீங்க. So இந்த metaphysical poet ஆன ஆப்ரஹாம் கவுலிய ரைடன் எப்படி சொல்றாரு பாருங்க, the darling of my youth அப்படின்னு சொல்றாரு, right? And then later poetry பாத்தீங்க, somehow he put on himself into a கிளாசிக்கல் போயிட்ரி. இவரோட ஏஜ் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா நியோ கிளாசிக்கல் ஏஜ். அதாவது கிளாசிக்கல் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது அந்த போயம்லாம் பாத்தீங்கன்னா இட் won't be simple, ரைட்? ரொம்ப எலிகண்டா இருக்கும், சூப்பர்ஃபிஷியல், ஆர்டிபிஷியல் ஃப்ரேசியாலஜி. ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், நியோ கிளாசிக்கல் போயம்ஸ் வந்து இருக்கும். சரிங்களா? ரொம்ப ஈஸியா ரீட் பண்ணதும் புரியுற மாதிரி எல்லாம் இருக்காது. somehow tricky words யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, elegant dictions யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் their part, right? So அந்த ஸ்டைல்ல தான் நம்ம ரைட் இனிமே நம்ம ஃபிட் ஆன் பண்ணலாம். அடுத்து பாருங்க, அவரோட ஃபர்ஸ்ட் பப்ளிஷ்ட் போம் அப்படிங்கிறது ஹெராயிக் ஸ்டான்சாஸ். ரிமெம்பர் they'll ask இந்த ஹெராயிக் ஸ்டான்சாஸ் யாருக்காக எழுதினாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பான். சரிங்களா? So on the death of Oliver Cromwell, right? Heroic stanzas written on the death of Oliver Cromwell, 1659 year, remember? And then name the ode of John Dryden அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பான். அலெக்சாண்டர் ஃபீஸ்ட் எந்த மாதிரியான போயம் அப்படின்னு கேட்பான். இட் இஸ் an ode, ரைட்? அலெக்சாண்டர் ஃபீஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் தி கிரேட் he conquest Persia. இப்ப பிரசன்ட் ஈரான் சொல்லப்படுது பாத்தீங்களா? சோ இந்த பிரசன்ட் ஈரான் அதாவது அந்த டைம்ல பர்சியான்னு சொல்லப்பட்டது. சோ அந்த பர்சியாவை கான்குவர் பண்ணிடுவார். சரிங்களா? சோ அந்த நைட்ல பாத்தீங்கன்னா அது யாரெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்களோ அந்த சோல்ஜர்ஸ் எல்லாருமே வந்து ஒரு ட்ரங்கன் பார்ட்டி நடந்துட்டு இருக்கும். சோ அந்த ட்ரங்கன் பார்ட்டில ஒரு பெரிய மியூசிஷியன் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவார். அவர் பேரு டிமோத்தியஸ். எஸ், his name is டிமோத்தியஸ். அந்த மியூசிஷியன் வந்து பாட்டு பாட, அங்க எல்லாருமே வந்து ட்ரிங்க் பண்ண, ரைட்? அப்படியே ஒரு செரிஷிங் மூமெண்டா இருக்கும். அதை அப்படியே என்ன பண்ணிருப்பாரு, நம்ம ஆளு வந்து போயட்ரியா அது எழுதியிருப்பாரு. சரிங்களா? இட் இஸ் பிண்டாரிக் ஓட, ரைட்? அலெக்சாண்டர் ஃபீஸ்ட் இஸ் a Pindaric ode. You know, Pindar is a writer, very famous writer, classical writer. அவரோட ஃபார்ம் ஆஃப் ரைட்டிங் தான் நம்ம பிண்டாரிக் ஓட் அப்படின்னு சொல்றோம். There is strophe, antistrophe and also epode in Pindaric ode. படிச்சிருப்பீங்க. ஓட்ஸ் பத்தி பிகினிங்ல சொல்லியிருப்பாங்க. கிரீக் கிளாசிசிசம் நடத்தும் போது டெஃபினட்டா இதை சொல்லியிருப்பாங்க. பிண்டரோட ஓட்ஸ் பத்தி எல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா ஓட்ஸ் அவரோட பிண்டர் ஓட்னா என்ன இருக்கும், ஒரு ஸ்ட்ரோஃப் இருக்கும், ஆன்டி ஸ்ட்ரோஃப் இருக்கும், எப்போடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ அந்த ஃபார்மட் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி எழுதுறது தான் பிண்டாரிக் ஓட். அதுதான் அலெக்சாண்டர் ஃபீஸ்டோ. சரிங்களா? So Alexander Feast is written by John Dryden. Remember that. And tell me the musician name.
Timotheus. Yeah, very good. So Alexander the Great எந்த place conquer பண்றதா பாக்குறோம்? Persia. Yeah, Persia. So his first play was Wild Gallant. Anyhow, அவர் பிளேல சக்சஸ்ஃபுல் ஆனது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the Indian Emperor. சரிங்களா? Indian Emperor எந்த ரைம்ல எழுதிருப்பாருன்னு கேட்பான். Heroic couplets, right? And Indian Emperor was co-authored with Sir Robert Howard. Can you tell me this men? நம்ம ஆல்ரெடி இந்த மென்னும் ஜான் ரைடனும் இன்னொரு வாக்கிய பார்த்திருக்கோம். Essay on dramatic voice. Yeah, essay on dramatic voice. It's an essay. சரிங்களா? essay on dramatic poesy அப்படிங்கிறது ஒரு essay. அது ஜான் ரைடன் தான் எழுதியிருப்பாரு. சோ அந்த ஜான் ஒரு 4 பேர் வந்து ஒரு போட்ல உட்கார்ந்துகிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரி அந்த ஸ்டோரி போகும். சரிங்களா? அந்த essay போகும். அதுல ராபர்ட் ஹோவர்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கேரக்டர் வருவார் இன் சம் அதர் நேம். சரிங்களா? அந்த ராபர்ட் ஹோவர்டுங்கிறது வேற யாரும் கிடையாது, ட்ரைடனோட தங்கச்சியோட ஹஸ்பண்ட். சரிங்களா? அண்ட் இந்தியன் எம்பரர்ல யாரு கோஆத்தர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா Sir Robert Howard. Remember his name. So All for Love is another work, and always remember they have asked several times All for Love 1678 publication is based on அப்படின்னு கேட்பான். Shakespeare's Antony and Cleopatra. Okay, Antony and Cleopatra. And then he wrote a tragedy called Conquest of Granada. Remember, 1670 he was appointed as a historiographer royal. ரைட்? ஹிஸ்டரியோகிராஃபர் ராயல் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இல்லைங்க, ஒரு மொனார்க் ஒரு போர்ட்ல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிங்கே வந்து ஒரு பொசிஷன் கொடுத்திருப்பாங்க, ஒரு பெஸ்ட் ஹிஸ்டாரியன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பொசிஷன். தட் இஸ் ஹிஸ்டரியோகிராஃபர் ராயல், நத்திங் பட். தென் அப்சலம் அண்ட் ஆக்கிட்டிஃபில் இட் வாஸ் ரிட்டன் அகெயின்ஸ்ட் விக்ஸ். ரீசன் என்ன? ரீசன் என்னவாக இருக்க முடியும்? அப்ப அந்த டைம்ல இவர் என்னவா இருக்கிறாரு? Tory. Yeah, he was a supporter of Tory. Undoubtedly he was a supporter of Tory. He was conservative. Reason என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா he was a poet laureate. சரிங்களா? ஒரு பெரிய அரசருக்கு சப்போர்ட் பண்ணி அவர் பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு, ரைட்? விக்ஸ் யாரு? they were talking for common people. So as a Tory, often he satire or criticize Whigs in his work. Absalom and Achitophel is a very good example. Then Religio Lacey, published in 1682. Who wrote Religio Medici? Who wrote Religio Medici? What happened? Am I in the line, guys? Thomas Brown, ma'am. Yeah, Brown. Now next, which argues the case Religio Laici-ல ஆங்கிலிகனிசம்க்கு சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாரு. அடுத்து அவர் எழுதின ஹிண்ட் அண்ட் த பேந்தர்ல கேத்தலிசிசம்க்கு சப்போர்ட் பண்ணிருப்பாரு. ஓகே, அண்ட் தென் லாரேட்ஷிப் அவருக்கு இது நான் ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்ன பாயிண்ட் தான். 1688ல அவர் he was removed from his poet laureateship. And then he wrote Astrea Redux, right? It is an eulogy. அதாவது சார்ல்ஸ் தி செகண்ட் எடுத்து வராரு. பாருங்க, ஆலிவர் கிராம்வெல் இறந்து போறாரு. he was a Puritan, we know that. அவரை செலிப்ரேட் பண்ற மாதிரி ஹெராயிக் ஸ்டான்ஸா எழுதுறாரு 1659ல. அடுத்து அப்படியே நான் அதான் சொன்னேன், நேரத்துக்கு தகுந்தாப்புல தன்னை மாத்திப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ யார் வரா? சார்ல்ஸ் தி செகண்ட் கிங் வராரு. சரிங்களா? அவருக்கு சப்போர்ட்டா எழுதணும் இல்லையா? So that's why he wrote Astrea Redux. It's an eulogy. That is, he's celebrating the arrival of Charles II, Restoration period. It is written in heroic couplets. So can you tell me the play written in heroic couplets by Dryden and Howard? The Indian Emperor. Okay, the Indian Emperor. Am I boring you? No answer. முதல்ல ரொம்ப ஸ்பிரிட்டா இருந்தது. What happened? Shall I ask few questions? Yes. And then shall we continue? யார question கேட்க சொல்லலாம்? Let me see how you people are answering. Can someone ask questions, guys? Shall I? Yeah, please.